వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియోలో నేను ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. సో ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్లో వీ హ్యావ్ త్రీ మెయిన్ టైప్స్: ఇండికేటింగ్, రికార్డింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ దే. సో మెయిన్గా మనకి ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. One, absolute and secondary instruments. So again we have in secondary instruments recording, integrating and indicating instruments are there. So absolute instruments ante these instruments does not give direct readings. So manaki direct readings annadi direct values annavi ee absolute instruments lo aithe undavu. It gives the values to be measured in terms of instrumental కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ టు బి సాల్వ్ టు గెట్ ద ఫైనల్ రీడింగ్. సో మనకి అవుట్పుట్ రీడింగ్ చూడడానికి మనము ఈక్వేషన్స్ని అయితే సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గివ్స్ ఆల్మోస్ట్ 100% కరెక్ట్నెస్ ఇన్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ యూజ్డ్ ఇన్ రీసెర్చింగ్ ల్యాబొరేటరీస్. సో మనకి ఈ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని అయితే రీసెర్చింగ్ ల్యాబొరేటరీస్లో అయితే యూజ్ చేస్తారు. సో అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి టాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్ అండ్ రిలే కరెంట్ బ్యాలెన్స్. సో సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చేసి దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇట్ గివ్స్ ద డైరెక్ట్ రీడింగ్స్. సో ఈ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నవి మనకి డైరెక్ట్ రీడింగ్స్ని అయితే ఇస్తాయన్నమాట. సో సెకండరీలో అగైన్ మనకి త్రీ టైప్స్: ఇండికేటింగ్, ఇంటిగ్రేటింగ్ అండ్ రికార్డింగ్. సో ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విల్ గివ్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ టు బి మెజర్డ్. So after disconnecting the supply, the pointer comes to zero position. So మనకి ఇక్కడ పవర్ సప్లై అన్నది డిస్కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే జీరో పొజిషన్కి వస్తుంది పాయింటర్. సో ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్. సో నో స్టోరేజ్ ఆఫ్ రీడింగ్స్. ఆర్డినరీ అమ్మీటర్స్, వోల్ట్ మీటర్స్, వ్యాట్ మీటర్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ మీటరు, పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ని మనము ఎగ్జాంపుల్గా అయితే చెప్పవచ్చు. సో రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎలా అంటే దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రికార్డ్స్ ద వాల్యూస్ టు బీ మెజర్డ్ కంటిన్యూస్లీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ గ్రాఫ్ పేపర్స్. సో మనము వాల్యూస్ అన్నవి టైం పీరియడ్ ప్రకారము మనమైతే మెజర్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. సో బై యూజింగ్ ఏ లైట్ వెయిట్ పెన్, XY plotter used to draw the load curves in substations. So recording voltmeters, recording wattmeters, స్టోరేజ్ ఆస్కిలోస్కోప్, సెస్మోగ్రాఫ్, ECG మిషన్. సో వీటన్నిటిని మనము రికార్డింగ్ మెజర్మెంట్స్గా అయితే చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మెజర్మెంట్స్గా అయితే చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాడ్స్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ టు ద existing value. So these are used to know the value of total electricity consumed over a period of time. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము మనము యాడ్ చేస్తామన్నమాట. మెజర్ వాల్యూ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని మనమైతే యాడ్ చేస్తాము. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీ మీటరు, KWH మీటరు, KVRH మీటరు, రియాక్టివ్ పవర్ అవర్ మీటర్, KVAH మీటర్ అండ్ KWH మీటర్. సో KVAH యూస్డ్ టు మెజర్ cell or battery capacity. Odometer measures km consumed in automobiles. So ఇవి సెకండరీ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో త్రీ మెయిన్ టైప్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్రాబ్లము. సో ఏ సింగిల్ ఫేజ్ 230 volts 50 Hz energy meter is used to measure a load current of 10 amps, 0.8 lakh power factor for 2 minutes. Then find the energy recorded